హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు బీ క్యూరియస్. ఫెస్టివల్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది కదా, సో డెకరేషన్ కోసం యూజ్ చేసే కోలన్ డిజైన్ బ్యాక్ డ్రాప్స్ ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. దీనికోసం నేను 2 మీటర్స్ సాటిన్ క్లాత్ తీసుకున్నాను. దాన్ని ఇలా మిడిల్లోకి ఫోల్డ్ చేసా. మళ్ళీ మిడిల్లోకి ఇంకొక ఫోల్డ్ చేసా, ఇలా వీడియోలో చూపించినట్టు. నేను ఇక్కడ ఒక మార్క్ చేశాను మిడిల్లో. ఇలా చేయడం వల్ల డిజైన్ మనం కరెక్ట్గా మిడిల్లో వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇది ఓపెన్ చేసి దీని మీద కోలం డిజైన్ వేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను 15x1 డాట్స్తో రంగోలీ డిజైన్ వేస్తున్నాను.
చాక్ పీస్తో రంగులు వేస్తే ఏదైనా రాంగ్ వస్తే ఇలా వెట్ క్లాత్తో క్లీన్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ రంగోలీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను పెయింటింగ్ వేస్తుంది కదా. ఫస్ట్ కింద ఒక ఓల్డ్ క్లాత్ వేసాను, దానిపైన సాటిన్ క్లాత్ వేసి క్లిప్స్ పెట్టేసా. దాంతో సాటిన్ క్లాత్ కదలకుండా ఫిట్గా ఉంటుంది. అప్పుడు పెయింట్ ఈజీగా వేయచ్చు. ఇక్కడ పెయింటింగ్ కోసం నేను వైట్ కలర్ పెయింట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ 6 నెంబర్ బ్రష్ యూజ్ చేస్తున్నాను.
ఇక్కడ పెయింట్ వేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది. నేను ఇది కొంచెం డ్రై అయ్యాక డబల్ కోటింగ్ వేసా, అప్పుడు చాలా డార్క్గా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నేను 4 మీటర్స్ ఎల్లో కలర్ సాటిన్ క్లాత్ తీసుకున్నాను. ఇది నాకు విడ్త్ ఎక్కువ కావాలి, దానికోసం అని చెప్పేసి 2 మీటర్స్ మిడిల్లో కట్ చేసి ఇలా స్టిచ్ చేసా. ఇక్కడ నేను ఇలాంటి ఫ్లవర్ టైప్ ప్యాచెస్ తీసుకున్నాను. ఇవి ఎల్లో కలర్ క్లాత్ మీద స్టిచ్ చేయడం కోసం. ఆ ప్యాచెస్ క్లాత్ మీద అటాచ్ చేయడం కోసం ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ యూజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే థ్రెడ్తో స్టిచ్ కూడా చేయొచ్చు. గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ మీద రంగోలీ డబల్ కోటింగ్ వేశాను, అలాగే బార్డర్స్ కూడా వేశాను. ఆ క్లాత్ని ఎల్లో కలర్ క్లాత్ పైన పెట్టి స్టిచ్ చేసేసా. అప్పుడు ఎల్లో కలర్ క్లాత్ మీద ప్యాచెస్ని నేను స్టిచ్ చేశాను. ఫైనల్లీ మన బ్యాక్ డ్రాప్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.